The topic is CSSD, the easiest job. How many of you agree? Yes, no? You don't agree. Sir is not agreeing. CSSD person? Easiest job or difficult? So we'll look into that. So what is the relation of this background image? Is it CSSD? No, sir. Then what this picture is trying to tell us? Fog, okay, fine. Any other points? Fire. Fire, yes. Any other points? Anything more? CSSD সবে সূর্যোদয় হচ্ছে দারুণ কনসেপ্ট Anything more? Smoky area, is it fire? Yeah, Toughest fire, area. smoke. So do you know where it There is? is smoke, there is fire. Yeah, where it is? It is in Kerala, Munnar. Now why I am giving this picture is, you see the frame, there are many efforts. It is not the effort by the photographer. The photographer is just taking a picture, that's it. But the effort you see, there are roads in the mountain, there are some hotels, some vehicles, right? So this frame is very easy to take, but creating this frame is very difficult. Same way, it happens in our day-to-day activities, right? Oh. Can you see these words? Easy words? Can you read out these words? Anything you are observing? Pneumonia banana bhul ache, right? So this exactly same thing happens. How many words are there? 10. Right? 9 words are correct, right? One is wrong, right? But Sarah has not told that you have written 9 words correctly. Yes, right? Same thing happens. So don't be upset. When you are working in CSSD or in any field, it's not only to CSSD, it's to every field. Because God has given us something instinct that we always look for perfection on others. Right? So that's why these words are there, and you rightly said that there is one word which is wrong. And please don't be upset if you are working in CSSD, there are a lot many things we have to work every day. So it's a dashboard. So what we are going to speak today, this is the dashboard like your car that you are driving. One is to deliver qualities in all deliverables, not just sterile supply. So if we are working in CSSD, we are not only interested about sterile supply. It's actually about quality in all deliverables. Whatever the deliverables are, we have to deliver it in quality, right? So today's session will be only 30 minutes. I will not extend more than that, please. And last is, this target audience is obviously healthcare professionals or healthcare personnel, right? So we will be discussing about the job of CSSD, and if you are a last speaker, your work is much easier because most of the parts have already been spoken. বেশিরভাগটাই বলা হয়ে গেছে, right? So my job is quite easy. Why CSSD's job is easiest? We will look into that. What makes CSSD's job difficult? Somebody was saying that CSSD's job is not easy. We'll look into that, why it is difficult and how to overcome. So these are the very basic things we will be discussing. Now this is not a rocket science, this is very basic CSSD activities, right? So you can see different areas and you can see some keywords. I am not going into that detail, but please take these keywords. What are these keywords? Some of the keywords are SUDs. If you have gone through NABH standards, SUD is a very critical thing. I was in 5th edition. What is that? You have to take the consent of patient in 5th edition. That I am going to reuse. So are we taking the consents? Just a question. So now is, can you see SDS safety data sheet? How many of us we are maintaining safety data sheet? Right? You can see PP, we all know about PP. Have you heard about WIM? WIM?
We miss nothing but work instruction manual. What is work instruction manual? You are having XYZ equipment in your department. But you need to write down stepwise. If you have to start a cycle, suppose today I joined. As a departmental manager, suppose XYZ is my departmental manager, what kind of orientation you are giving? Maybe you are saying this is this area, this is that area, this is that area, bas. In 10 minutes, induction is complete. But it is not, in 10 minutes induction can't be completed, even if I am an experienced person. Why? Because I already told you every organization is different. Every organization is different. So induction has to be specific. আমার ওরিয়েন্টেশনটা স্পেসিফিক হতে হবে। তার জন্য কি চাই? সাপোজ আই এম আ ম্যানেজার, আমার হাতে সময় নেই, আমার ডিপার্টমেন্টে রয়েছে বেলি মেডের ইকুইপমেন্ট সাপোজ, বা গেটিং এর ইকুইপমেন্ট, বা ন্যাট স্টিলের ইকুইপমেন্ট। এভরি ইকুইপমেন্ট ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? তা আমি অ্যাজ আ ম্যানেজার তো আমি টাইমই দিচ্ছি না তাকে যে ইকুইপমেন্টটা কিভাবে করতে হবে, কিভাবে তার ট্রাভেল শুট আছে, কোন কোন স্টেপ করতে হবে। কিন্তু আমি যখন সমস্যা হবে তাকে একদম খুব উচ্চস্বরে চিৎকার বা বকাবকি করবার জন্য আমি কিন্তু রেডি। কি করেছো, দিস দ্যাট, এত দামি মেশিন খারাপ করে দিয়েছো। আরে ভাই বস, ইউ হ্যাভ নট গিভেন এনি ইন্ডাকশন ইভেন, রাইট? তা আমার কাছে যদি ইন্ডাকশন না থাকে সময়, সো ইট ইজ অলওয়েজ বেটার ইফ ইউ ক্যান রিলাই আপন টেকনোলজি অ্যান্ড প্রসেস rather than to rely on human beings every time, right? That's why আমাদের কাছে ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার সব আছে, right? তো ঠিক একইভাবে we have to prepare work instruction manuals, we have to prepare SOPs, right? Have you seen there is one term called HVAC in your sterilization area? What is HVAC? Humidity, ventilation and air condition. Yes. So most of our hospitals, you must have seen that in front of OT or ICU there is one red line. What does it mean? Red line means microbes can see the red line and microbes can restrict themselves कि भाई red line का उस बार नहीं जाना है, right? If that is not the case, please CSSD में HVAC, अरे भाई मेरा OT में split AC बैठा हुआ है, तेरा CSSD में क्या HVAC होगा? So whatever I am saying, na, I had the opportunity. I feel myself fortunate enough that I had visited at least 500 hospitals of our country. 500. So that's why I know. Even big hospitals, they are doing their OTs with split ACs. So HVAC is an important thing. I already discussed about material compatibility. Now, when you talk about all these keywords, and when as a CSSD person you have to understand the importance of these keywords, now you can understand how much studying you have to do. Not easy. Can you see this? What is this? Assembly line of a car manufacturing plant, right? What I mean to say here? Each and every car goes through the same process. A person was asking that loaner instrument का protocol क्या होगा? क्यों जिज्ञास करছিলো না ফার্স্ট স্টেশনে? প্রটোকল একই। তোমার কাছে গাড়ির অর্ডার এসছে মানে তোমার কাছে আনস্টেরাইল সেট বা ইউজড সেট বা লোনার সেট এসছে, বা একটা স্টেরাইল সেট ওটি থেকে এসছে, ভাই ভিজে ছিল সেটটা, তোমার প্রটোকল কি হবে? ওই যে অ্যাসেম্বলি লাইনটা দেখানো সেম, কোন স্টেপ এটা ছেড়ে ওটা হবে না। এখন স্যার এটা কি সত্যি ফলো করা হয়? ওই যে বললাম ইকোসিস্টেম, এভরিথিং ডিপেন্ডস আপন ইওর ইকোসিস্টেম। তুমি কিভাবে বানাবে? এক্সাম্পল নিয়ে একটা খুব ইজি এক্সাম্পল, আমরা প্রত্যেকে লোকাল ট্রেনে চড়েছি, আমরা অনেকে এসি ট্রেনে চড়েছি, আমরা অনেকে বন্দে ভারতে চড়েছি। আচ্ছা, আমি যখন লোকাল ট্রেনে চড়ছি আর আমি যখন বন্দে ভারতে চড়ছি, আমি অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং ডিফারেন্ট না ডিফারেন্ট নয়? আমি ডিফারেন্ট, কারণ আমি যখন লোকাল ট্রেনে চলছি বাদামগুলো খেয়ে খোসাগুলো হয় ট্রেনেই ফেলছি, না হলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু যখন আমাকে একটা এনভায়রনমেন্ট দেওয়া হলো, আমি কিন্তু সেই এনভায়রনমেন্ট অনুযায়ী অ্যাক্ট করতে পারছি। তার মানে তুমি যদি বলো তোমার হসপিটালে তোমার ডিপার্টমেন্ট ঠিক নেই, ইটস অন ইউ। There are so many obstacles, I know, I accept. But আমি কি কিছু করছি? আজকে যদি ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে দাঁড়িয়ে আছি, আমি কি আমাকে নেওয়ার জন্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে বা থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে নেওয়ার জন্য কিছু করছি? If the answer is yes, then yes, fine, we are doing something. If the answer is no, please start doing. Assembly line, right?
And in this assembly line, can you see any human touch? কোনো হিউম্যান টাচ দেখা যাচ্ছে এই ছবিটার মধ্যে? হিউম্যান আছে? No. আচ্ছা, এই জিনিসগুলো কোনোটাই হিউম্যান ছাড়া সম্ভব? রোবোটিক্সটা আনবে কে? ইনস্টলেশন করবে কে? So setting up a process, setting up infrastructure is much easier than to set up a proper human resource. It's very easy. পয়সা দাও হয়ে